Hi everyone. Today is Tuesday, August 18th, and it's been a slower day, but I was doing a lot of configurations and things before back to school. I got a new cell phone that I was running out of space, and I needed to kind of get that, and then I realized yeah. That would be good to have. And then if I'm also running out of space on this other computer, I was hurrying up on a lot of recordings in these past few days. So I also got a new computer to replace this one. It's been about 5 years, and so just having those things in place before heading back to school, and then configuring and installing software, things that I have already over here and on the phone. And so things for communication. So I can communicate with the students on a WhatsApp, lessons on Zoom, Teams, um, the social media apps, and setting up my email to make sure I can get that from school, along with things through my website and also other emails that I have, and then things for making these recordings and audio, video editing. So I can write some music and take advantage of the instruments that I have here, and that there would be a little bit more space on this new computer, and just getting those things set up, and getting some ideas on, okay, I have some of these newer tools, things are up to date. What projects do I want to kind of work on now? And I was getting used to just on the cell phone, the older cell phone, that like the camera was getting dirty and broken, so I stopped taking photos because everything would be just all blurry. I mean, I have photos of the whiteboard when I was in the classroom, but even still, it's just kind of blurry. So I have my notes, but being able to kind of make some new content for teaching, and thinking of some projects that could take advantage of video, music, the languages, and also programs that I'm using for programming development. Like, I recently was checking out Node and noticing I can do some things with accessing one of my email programs and downloading the archive of that I've written for the past 9 years, and then do some data analysis directly on the hard drive instead of on the website. So that's a little bit more development. And then I was noticing, like, okay, if I send something to my cell phone, it seems to just be in the media folder or something through WhatsApp. And as soon as I click away, it doesn't really have some kind of a permanence of a session. So, okay, how could I turn one of these apps into an actual cell phone mobile app? Even if it's just like kind of basically a web page, but could it be bundled as its own little program, and could I interact with it? And if I have audio playing in the background, it won't disappear if I click out of the browser. So a little bit of a permanence for the session, and because there are some stuff that I've been using when I'm driving, and I can listen to it, connect it through Bluetooth to the audio, or I can listen on headphones if I'm walking around. So and I can kind of create a playlist if I access podcasts, and then save them in the cache local storage, and then I'm not using the mobile data for accessing the audio. So it becomes kind of an offline playlist, and then when I get on a Wi-Fi again, so I can create with a couple hundred channels now of content in English and Spanish and French and German, Italian, Russian, Japanese. I have a lot of content I can listen to,
also RS feeds for reading the news headlines, and then they also connect to the websites that they're from. So I have a lot of content for listening, for reading, and I have the speaking practice here and writing my emails, obviously. So there's a lot that I'm doing, but I just want to feel like I'm putting this stuff into a project and getting from like start to finish on something, because I feel like I've got a lot of things going on, but like a finished project. So I kind of need something of an agent or some kind of like a coach or no, some kind of a talent manager or project manager telling me, okay, this is what we're working on today, and really just keep it short, like not indefinitely working on something forever, because I will get sidetracked. But if I just say, okay, get an idea, 10, 15 minutes. Okay, now let's turn that into something. Okay, next. And there was 2-3 years ago, I think I was working with a videographer, a photographer friend, and we were starting to put together a couple videos that I would be scripting, and then finally trying to memorize the scripts. That took a long time to get, like 2 hours of memorizing, and then finally, I think the last few videos that we created or started to create, there was the using the like a mirror and having it like projected up, and I could see these kind of subtitles, kind of like a teleprompter basically, and I could edit the text and have it kind of displaying and kind of editing in a certain way, and then it could also kind of adjust on the playback speed, and like I could kind of control it, and then I could record it, and I realized like, wow, what used to take me like 2 hours or something, I could just get through a video in like a 10-minute video in 10 minutes, having my script right there, and I wouldn't have to be kind of looking for my words or like looking for the emphasis on certain things or the eye contact or looking like smiling and stuff. So we were able to get up to that. And then things got kind of complicated on the scheduling and things, and we stopped making the videos, and then I just kind of fell out of practice on the content production, and just things didn't really get me motivated much. So I've just been kind of like on this plateau, but I'm hoping that with some of these tools up to date and creating some of these ideas, what can I put together and just get something kind of done and get some more momentum going. So that's a bit where I'm at right now today. Hola a todos, hoy es martes, es el 18 de agosto y hoy estoy hablando un poquito acabo de tener un nuevo celular y nueva computadora, y estoy haciendo las configuraciones y bajando, cargando las aplicaciones que ya tenía, y tener las cosas listas y transferir cosas de funcionamiento entre los aparatos. Y yo creo que en las otras veces que tenía algo nuevo era más o menos como reemplazar, porque poco a poco, pues no sé, una pantalla estaba un poco roto, entonces poco a poco tuve esta y otra, y luego se llenó el almacenamiento de los videos que hago con esta de desafío, y luego el celular también como se rompió de las cámaras, y entonces la lente ya se está sucia, y entonces dejé de tener ganas de tomar fotos o videos, y se llenó también las carpetas. Entonces pues ya no estaba aprovechando crear contenido, y ahorita pues ya tengo unas ganas de, ok, ya tengo las cosas listas, quiero volver a hacer algo, y entre programación y la música y
edición un poquito de video, pues no quiero hacer demasiado, pero me gustaría experimentar un poco, ya que esas herramientas están funcionando, y eso me da unas ganas. Y también con las programaciones que estoy haciendo para aprendizaje de los idiomas, sí quiero concebir algo de como rápido, de empezar, terminar, publicar algo y ya pasar al siguiente proyecto, y ganar un poco de como desarrollar esas ganas de producir algo otra vez y sentir un poco productiva, porque pues últimamente sí estaba costándome trabajo, pero ya sí, eso sí está ayudando, con las ideas y las herramientas. Sí. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mardi, c'est le 18 août, et aujourd'hui j'étais en train de configurer des choses parce que je viens d'avoir un nouvel portable, et aussi aujourd'hui je viens de recevoir un nouvel ordinateur. Donc les deux choses sont pour commencer la nouvelle année scolaire. Et justement, j'étais en train de avoir les dossiers presque pleins avec des vidéos, ou avec le portable aussi. Je ne pouvais plus vraiment prendre des photos. C'est vraiment casser la lentille, et puis aussi un peu sale. Donc ça ne prenait pas des bonnes photos, et je n'avais pas envie entre le dossier plein et puis après les mauvaises qualités de l'image. Donc, je n'avais plus envie vraiment de prendre des photos, faire des vidéos ou publier des choses. Et ça commence à me rendre un peu déprimé, triste, de j'ai des idées, mais je n'ai pas vraiment envie d'utiliser ces outils. Donc maintenant, j'espère que là, je peux redémarrer un peu avec cette envie de produire quelque chose, avoir un petit projet et voir ce que ça donne. Parce que quand ça ne marche pas vraiment, c'est triste. Donc je profite là pour le commencement de la nouvelle année scolaire, et on verra. Hallo an alle, heute ist Dienstag, der 18. August, und heute habe ich ein neues Handy und auch ein neues Computer, und mit diesen Tools hoffe ich, dass ich kann etwas Neues zu tun, und auch mit die Memory. Ich hatte keine Space und deshalb hatte ich keine gerne und oder keine, wie sagt man das, keine Lust für etwas vorbereiten und zu tun mit Video oder mit Audio. Und jetzt hoffe ich, dass mit den Ideen und etwas Neues, ich kann nochmal vorbereiten etwas und ein neues Projekt. Es wird hilfreich für mich. Und ohne es ist es ein bisschen traurig, dass ich keine Lust für Produktivität und ja, das ist alles. Und jetzt mit ein neues Jahr in Schule hoffe ich, dass ich kann mehr Dinge zu tun. Ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è martedì, 18 agosto, e
Oggi ho ricevuto un nuovo telefono portabile e computadora per cominciare il nuovo anno nella scuola è importante avere queste due cose per lavorare e anche per creare nuovi lezioni o video o audio o programmare e spero che questi tools mi possano aiutare molto. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня вторник, это 18 августа, и сегодня у меня был новый телефон и также новый компьютер, и это для нового года в школе, потому что у меня нужно tools, чтобы работать и быть больше продуктивнее, потому что с старым телефоном я не хотел делать почти ничего, и также у меня чуть-чуть не только немного space, и поэтому я нужно купить новые компьютеры и телефон. И надеюсь, что сейчас у меня больше envie, гана. Надеюсь, что я хочу делать больше. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.